চলো চালু করি। um yeah, একটা জিনিস ভুলে গেছিলাম যে there was this alternate route for this question, right? বলছিলাম স্কুইড মিটের ওই যে কোয়েশ্চেনটা, ওটা বলিনি, ধরো এক্সপেরিমেন্টটা আমরা তো করছিলাম স্ট্যান্ডার্ড সলিউশনের সাথে। উই কম্পেয়ার দ্য কালার অফ আওয়ার, যেটা আমরা অফ আওয়ার এক্সপেরিমেন্ট উইথ দ্য স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন যেটা বানাইছিলাম, অ্যান্ড দেন ফাউন্ড আউট দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ প্রোটিন, রাইট? এটা আরেকটু প্রিসাইসলি করতে পারি, ইউনো। we could what we could do is, we could use up a colorimeter we could use up a colorimeter. So colorimeter জিনিসটা কি? So it basically is this device, একটা device that emits a beam of light. আর এখানে মনে করো একটা টেস্ট টিউব আছে, টেস্ট টিউবের মধ্যে মনে করো কোনো কিছু আছে, ফর ইনস্টেন্স মনে করো পানি আছে, রাইট? সো কালারিমিটার করবে কি, এই লাইটটা এই টেস্ট টিউবের এই সলভেন্ট দিয়ে পাস করে আর একটা তোমার একটা ডিটেক্টর টাইপের আছে, একটা ডিটেক্টরের এখানে আসবে। ডিটেক্টরে আসার পরে একটা ওয়েভলেন্থ জেনারেট করবে। সো এটার বেনিফিটটা কি, রাইট? সো উই ক্যান কম্পেয়ার আপ দ্য ওয়েভলেন্থস টু আইডেন্টিফাই যে এখানে কোনো কিছুর অ্যামাউন্ট বেশি নাকি কম। হোয়াট ডু আই মিন বাই দ্যাট, রাইট? সো সাপোজ তোমার এখানে এখানে একটা খুবই ডার্ক কালারের একটা কিছু আছে, ডার্ক কালার, রেড, খুবই ডার্ক। তখন এই বিম অফ লাইটটা পুরোপুরি পাস করবে না, রাইট? পুরোপুরি রেডটার থেকে ইট উড গেট স্টাক, রেডটার ভিতরে ইট উড গেট স্টাক, a partial or a small portion of it would get transmitted and would be received by this detector, আর এটা would give a wavelength, right? And we will use that wavelength to identify যে এই ও আচ্ছা, সো সাপোজ এটার কনসেন্ট্রেশন তুমি জানো, এটার কনসেন্ট্রেশন 100। সো এই 100 কনসেন্ট্রেশন যখন ছিল, এটার করেসপন্ডিং ওয়েভলেন্থ সাপোজ মনে করো 27। সো বাই ইউজিং দিস উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে তোমার যখন মনে করো একটা সাবস্টেন্সের তোমার ওয়েভলেন্থ আসলে হচ্ছে 27, সো 27 যদি ওয়েভলেন্থটা আসে, তাহলে হোয়াট ইজ ইটস কনসেন্ট্রেশন? সো ইটস কনসেন্ট্রেশন শুড বি 100, রাইট? এই জিনিসটাই ইজ আ কালারিমিটার এন্ড ইটস এক্সপেরিমেন্ট। সো হোয়াট ইউ কুড ডু ইজ, আমরা আমরা তো এইভাবে আয়ের সাথে কম্পেয়ার করছি আওয়ার কালার অফ দ্যাট সলিউশন, অফ দ্য সলিউশন দ্যাট উই মেড ফ্রম দ্য এক্সপেরিমেন্ট অ্যান্ড উইথ দি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন। এই কালার দুইটা তো আমরা আই দিয়ে কম্পেয়ার করছি, রাইট? এটা বেশি যদি প্রিসাইজ, যদি এটা হবে, এটা বেশ প্রিসাইজ, অবভিয়াসলি এটা মার্ক স্কিমের একটা পয়েন্ট। এখন ইউ ওয়ান্টেড টু বি মোর প্রিসাইজ, আরো অ্যাকুরেট হতে চায়, তখন কি করবে? ইউজ দিস কালারিমিটার। সো এখানে নন প্রোটিন কনসেন্ট্রেশন রাখবা অ্যান্ড দেন পাস করবে লাইটটা অ্যান্ড রেকর্ড অফ দিস ওয়েভলেন্থ। মনে করো 27 এর জন্য ওয়েভলেন্থ 30, দেন 25 এর জন্য ওয়েভলেন্থ অ্যাজিউম জাস্ট র্যান্ডম নাম্বার দিচ্ছি 21। সো তোমার যখন এই সলিউশনটা এক্সপেরিমেন্টের সলিউশনের calorimeter the light pass করার পর, if you obtain a value of around 21, then you can conclude যে তোমার প্রোটিনের কনসেন্ট্রেশনটা would be 21 এর সময় it would be 25, right? এটাই। So this is another way of doing this experiment, and এটা এখানে লিখে দিতে পারবা, or you could do the way that I did. I mean, I found it to be more feasible, right? So last question. লাস্ট কোয়েশ্চেনে বলছে কি তোমার, shows jujube fruits. Okay, jujube fruits are edible and are native to China. Jujube fruits do not store করে না। Okay, jujube fruits do not store well. An investigation compared the effect of covering the jujube fruit with an edible coating. একটা কোটিং দিয়ে তুমি jujube fruitটা কভার করলো, বাইরের আউটার লেয়ারটা। ওকে, এই যে এটা ফ্রুট, এই ফ্রুটের আউটার লেয়ারটা ইউ কভার আপ উইথ অ্যান এডিবল কোটিং অফ সাম কাইন্ড অফ সাবস্টেন্স, যেটা এখনো বলে নাই। One coating was made from chitosan, a polysaccharide obtained from outer skeleton of shellfish. Okay, another was made from cinnamon oil. Okay, samples from stored fruit were tested for vitamin C content and antimicrobial property. দুইটা জিনিস কিন্তু, একটা হচ্ছে তোমার ভিটামিন সি কন্টেন্ট,
আর একটা হচ্ছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটি, অ্যান্টিসেপটিক না, মানে ব্যাকটেরিয়া যেটা মারে, দ্যাট সামথিং দ্যাট কিল জার্মস। আর প্যাথোজেন আর একটা হচ্ছে ভিটামিন সি কন্টেন্ট। ওকে, সো এখানে একটা টেবিল দিছে, ডেটা দিছে উইথ নো কোটিং। আচ্ছা, একটা জিনিস দেখো ডেটাগুলোতে তোমার যখন এই যে এখানে লেখছিল একটা জিনিস, জুজুবি ফ্রুটস ডু নট স্টোর ওয়েল, রাইট? সো যেহেতু স্টোর যদি না ওয়েল করি, যত বেশি স্টোরেজ টাইম বাড়বে তত বেশি ভিটামিন সির কন্টেন্টটা কমবে, রাইট? উইচ ইজ নোটিসেবল উইথ দিস নো কোটিং, মানে কোনো কিছু করে না। আর যখন কোট করলা উইথ আইদার চিটোসান অর সিনামন অয়েল, দেখো ডিক্রিজটা কিন্তু স্লো হচ্ছে, ডিক্রিজটা স্লো। এখানে 27 আসলো আর এখানে 0.32। সিনামল অয়েলে ডিক্রিজ ইজ ইভেন স্লোয়ার, 0.34 এ নামলো। ইয়েস। সো একটু আইডিয়া পেলাম যে সিনামন অয়েল ইজ অ্যান ইফেক্টিভ কোটিং, একটু আইডিয়া পেলাম, বাট আই এম নট শিওর। উই উইল জাস্ট ফাইন্ড আউট while doing the question. Let's not just assume stuffs beforehand. ওকে, সো এখানে কি বলছে? The percentage decrease in vitamin C content with no coating over 60-day period was 43.75. 60-day period no coating এর জন্য percentage different হচ্ছে 43.75. Calculate the difference in percentage decrease for the fruit coated with chitosan and the fruit with no coating. First দুইটা জিনিস, calculate the difference in percentage decreases for the fruit coated with chitosan এটার সাথে with the one with no coating, এটার percentage different, এটার percentage decrease বের করছো, right? And now you have to find the percentage decrease of this, and then you have what you have to do is calculate the difference between these two percentage differences, right? Okay, so percentage decrease এর ফর্মুলাটা কি? percentage decrease এর ফর্মুলা হচ্ছে final minus initial by initial into 100. This formula, just memorize this formula. It's a multiple question ashbe. So if you want to find out the percentage increase or decrease of a value, you follow this formula. Jeta final value thik initial minus korba divided by this initial and you multiply it with 100. Our একটা question এখানে আর একটা information, give it to two significant figures. Answer, okay. So আমাদের with chitosaner final valueটা ছিল হচ্ছে 0.32, this was the final and this was the initial. So final minus 0.32 minus 0.49 by initial হচ্ছে 0.49 into 100, which give us a value of 34.7%. It would be minus 34.7%, but ignore up the negative partটা লাগবে না, কারণ এখানে অলরেডি বলে দিয়েছে পার্সেন্টেজ ডিক্রিজ। সো এই টাইপ অফ কোয়েশ্চেনে ইউ জাস্ট ইগনোর আপ দ্য নেগেটিভ পার্ট। এন্ড পার্সেন্টেজ ডিফারেন্ট এর জন্য এটা হচ্ছে উইথ নো কোটিং আর এটা হচ্ছে উইথ কোটিং, সো ইটস অ্যারাউন্ড 9.05%, and that এটা টু সিগনিফিকেন্ট ফিগারে যদি নিয়ে আসো দ্যাট ইজ 9.1%। ওকে, ডান, ফার্স্ট পার্ট। এখন সেকেন্ড পার্টে বলছে ইউ হ্যাভ টু প্লট আ গ্রাফ। সেকেন্ড পার্টে বলছে plot a suitable table to show the relationship between storage time and vitamin C content of fruits coated with cinnamon oil. Okay. Later. With cinnamon oil. Right. So এখানে what is the independent and the dependent variable? So independent variable would be the storage time. কারণ you could just control up the storage time, like storage time টা বাড়াইতেও পারো, কমাইতেও পারো, যে কোনো কিছু করতে পারো, রাইট? এন্ড এটার উপরে স্টোরেজ টাইমের উপরে ডিপেন্ড করে you will get this vitamin C content of the fruits that were coated with cinnamon oil, right? So এটা আচ্ছা, right? So this is the dependent variable and that one storage time is the independent variable. এটা আগে এক্সেস এ পুট করলে স্টোরেজ টাইম ইন ডেজ এন্ড দেন তোমার ভিটামিন সি কন্টেন্ট। এখন জাস্ট সিলেক্ট আপ দ্য ভ্যালুস। আমি এখানে 5 10 15 করে নিছি এক্স অ্যাক্সিসে, কারণ আমার লার্জেস্ট ভ্যালু যেটা ছিল সেটা হচ্ছে 60 ছিল আর স্মলেস্ট ওয়াজ 0, সো ইট সিম টু বি ফিজিবল। আর ইউ হ্যাভ টু কভার অ্যাট লিস্ট কত পার্সেন্ট, আই ফরগট দ্য এক্সাক্ট পার্সেন্ট, বাট ইউ হ্যাভ টু কভার অ্যাট লিস্ট 50% অফ দ্য গ্রাফ। সো ওইটা অ্যাকর্ডিংলি আমি এইভাবে নিছি। অ্যান্ড দেন এটার লোয়েস্ট ভ্যালু ছিল হচ্ছে তোমার 0.34 and highest 0.48. So what I did was 0.32 করে নিছে, 0.32 4 6 8 এইভাবে নিছে। And then I plotted up the values and then একটা লাইন অফ বেস ফিট ড্র করতে বলছো, ওটা আঁকাইছে।
line of best fit through the data. Okay, so I got a line similar to this. I got a line like this. I mean, yeah, এরকম. This is not 100% accurate because I can digitally করছে, but yeah, it works. আর line of best fit doesn't mean যে তোমার starting point আর ending point touch করতে হবে. It isn't the case always. এটা নাও হতে পারে. I mean, তোমার লাইনের উপরে যে কয়টা পয়েন্ট আর লাইনের নিচে যে কয়টা পয়েন্ট সিমিলার হলেও it is a line of best fit, or তোমার ডিস্টেন্সটা বেশি না, এইখান থেকে লাইনের ডিস্টেন্সটা বেশি না। I mean, দেখো লাইনের সাথে এটা ডিস্টেন্স বেশি না, এত বড় ডিস্টেন্স হলে তখন বেশি বলতাম, বাট এত বেশি না, রাইট? সো ইট ক্যান অলসো বি কনসিডার অ্যাজ আ লাইন অফ বেস্ট ফিট। ইনফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট তোমার give me a moment. এনিওয়েজ, ওরকম একটা লাইন হবে, রাইট? এটা মার্ক স্কিমে দেখো হিয়ার, এখানে ইউ হ্যাভ দিস পারফেক্ট লাইনগুলো টাচ খেয়ে গেছে, আর এখানে দেখো লাইনগুলো কিন্তু পারফেক্ট টাচ খায়নি ইনিশিয়াল আর ফাইনাল পয়েন্ট, বাট দে আর লাইন ক্লোজ টু দ্য লাইন, লাইনের সাথে ডিফারেন্সটা বেশি না, রাইট? দ্যাটস ওয়াই এটাও কারেক্ট, দুইটাই কারেক্ট। সো ইয়া, ডোন্ট হ্যাভ দিস অ্যাজাম্পশন যে একবারে মানে বিগিনিং থেকে লাইন এন্ড টাচ করতে হবে, ইট ইজ এন অলওয়েজ দ্য কেস। আরেকটা জিনিস তোমাদের আমি বলে রাখি, মজার জিনিস দেখো, এটা 0.32, এটা 0.34, রাইট? এদের তাহলে মাঝখানের ভ্যালুটা কি? মাঝখানের ভ্যালুটা ইজ 0.324, 0.326, 0.328, and then 0.330। ছোট লাইন এটা হচ্ছে 0.322468, and then 0.3434। বুঝছো? এইভাবে ভ্যালুটা ইনক্রিজ করতেছে। এটা জেনে রাখলে ইট হেল্পস ইন আ লট অফ কোয়েশ্চেন, যেরকম 0.324681, তারপরে এই টুটা হয়ে যাবে হচ্ছে 3, মানে টুটা হয়ে যাবে হচ্ছে 4, ফোরটা হয়ে যাবে হচ্ছে 6, সিক্সটা, এটা দেখো, এটা এগুলো হচ্ছে ট্রিক্স, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এরকম ট্রিক্স জানা থাকলে এসব গ্রাফ প্লট অনেক সহজ হয়ে যাবে। দেখো আমি কিন্তু বেসিক্যালি এটা টুর টুর ঘরেই নিছি, দেখো 2 4 6 8 10 12 14 16 18, রাইট? তো এটার উপরে আই উইল মেক আ ডিটেল ভিডিও সাম অফ দ্যাট। আজকে টাইম নেই, লাইক প্রফেসর ভ্যালিগুলো কিভাবে সব, আজকে টাইম নেই। So next day or some other day when we will be having the leisure, I will make up a detailed video on how to use these tricks. Okay, and এখন বলছে যে the data has no indication of repeatability. Describe how the data could have been collected in this investigation presented to show its repeatability. So একটা এক্সপেরিমেন্ট কি কিভাবে রিপিটেবিলিটি বাড়াবা? সো এটাও কিন্তু একটা টেমপ্লেট। দিস ইজ এন দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ইজ খুবই রেয়ার আসে। দিস ইজ আ কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন যেটা অনেকবারই আসে, and this is a kind of template question. Just bookmark this, and these are the templates. So how do you increase the repeatability of a data? So first of all, repeatability নিয়ে যেহেতু কম বলতেছই, repeat up all 3 experiments. ফার্স্ট এরটাই হবে হচ্ছে রিপিট। রিপিট করার পরে কি করবা? মাল্টিপল ভ্যালু পাবা, ফাইন্ড দ্য মিন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন। তারপরে প্লট দ্য মিন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ইন আ গ্রাফ to visually represent the variation. You can include error bars to show if the data are significant or not. এই data are significant or not, এটা ডিটেলসে তোমার আমি Jan 24 এ বুঝাবো, which is the next video after this. এখন ফর দ্য টাইম বিং, রিপিটেবিলিটি কিভাবে বাড়াবে একটা এক্সপেরিমেন্ট বা চেক করবা? রিপিট করো, ফাইন্ড দ্য মিন অ্যান্ড দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, প্লট আ গ্রাফ for that mean and standard deviation, and then what you will be doing is you will plot the error bars and find out the data are significant or not. এটাই, জাস্ট মেমোরাইজ দিস টেমপ্লেট, কারণ এটা নিয়ে আর কোনো কিছু বুঝার নাই। A coating made from combination of chitosan and cinnamon oil was also tested. Okay, describe an investigation to determine if the coating is more effective than the 2 coating used separately in vitamin C content. Okay,
সো এক্সপেরিমেন্টটা করার জন্য এখানে বলছে কি, তোমার either you coat your food fruit with cinnamon or with chitosan, right? And then we see যে ভিটামিন সি কন্টেন্টটা স্টোরেজ টাইম বাড়লে কিরকম চেঞ্জ করে। এখন what that this person is doing is দুইটাই চিটোসান আর সিনামন দুইটা একসাথে মিশে একটা কম্বিনেশন বানাইলো, and then ওখানে ফ্রুটসটা ডুবাইলো, and then is comparing the vitamin C content with the fruits that was only coated with cinnamon oil or with তোমার চিটোসান। সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতেছি, we are dipping up the same number of fruits in equal volume of each coating for the same amount of time. Initially with normally with chitosan or with cinnamon oil মনে করো ডিপ করলে হচ্ছে 10 minutes, right? So এখানেও you'll be dipping up this thing in the fruit for 10 minutes. আর সেম নাম্বার অফ ফ্রুটস, মনে করো এই এক্সপেরিমেন্টটা ক্যারি আউট করার সময় 10টা ফ্রুট নিলা, রাইট, কোটেড উইথ চিটোসান এন্ড সিনামন অয়েল। এখানেও ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যে এখানেও ইউ 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 আর টেকিং ওই 10টা ফ্রুট, ইউ হ্যাভ টু কিপ এভরিথিং সিমিলার ইন দিস এক্সপেরিমেন্ট। And then what you do is repeat the experiment under similar condition. Increase its reliability. Repeat করলে, if you repeat up an experiment, you increase the reliability of it, and make sure that we do it in similar condition. Carry out the DCP-IP test to find out the concentration of vitamin C. এখানে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অনেক কিছু বলতে পারতা, DCP-IP ব্লু থেকে কালারলেস কতক্ষণ লাগে ই লাগে, বাট এখানে জাস্ট ফর 3 মার্কস, সো ইউ ডু নট হ্যাভ টু ওয়ারি মাচ অন দ্যাট। বাট এখানে যেহেতু বলছে দুই দোনোটা মিক্সচার করে কম্পেয়ার করবো উইথ দ্য অ্যাবাভ ওয়ান, সো ইউ জাস্ট হ্যাভ টু মেক শিওর যে তোমার যে অ্যামাউন্ট অফ টাইম ডিপ করছো দ্যাট রিমেন্স কনস্ট্যান্ট, and then you also use the same number of fruits as you did earlier with only chitosan or cinnamon oil, right? And then the antimicrobial activity of coatings was investigated using agar diffusion method. Agar diffusion method ke, right? So agar diffusion method হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা অ্যাগার প্লেট। অ্যাগার প্লেটের মধ্যে কি থাকে জানো? ইউ হ্যাভ দিস নিউট্রিয়েন্টস। আমরা যখন ল্যাবে কাজ করছি, আমি যখন তখন আই প্রিপেয়ার্ড আপ অ্যাগার প্লেটস। অ্যাগার প্লেটস কনসিস্ট অফ দিস নিউট্রিয়েন্টস, এন্ড নিউট্রিয়েন্টস হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার খাবার, খাদ্য, ফুড। সো অ্যান্ড দেন এটার মধ্যে ব্যাকটেরিয়াকে ছেড়ে দাও, ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে, অ্যান্ড দেন হোয়াট ইউ ডু ইজ ইউ প্লেস আপ তোমার ওটাকে কি বলে, ফিল্টার পেপার সোক ইন অ্যান এক্সট্রাক্ট, অ্যান্ড দেন ওই এক্সট্রাক্টের এই ব্যাকটেরিয়ার উপর ইফেক্টিভিটিটা কি ওটা শো করে হচ্ছে অ্যারাউন্ড আ জোন। এরকম একটা জোন হয়, দ্যাট ইজ দ্য জোন অফ ইনহিবিশন। এটার এই জোন অফ ইনহিবিশন দিয়ে আমরা উই ক্যান আইডেন্টিফাই যে এটা কতটা ইফেক্টিভ অন দ্যাট পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়া। সো দ্যাট ইজ এই যে জোন অফ ইনহিবিশনটা যে ক্রিয়েট করলো, দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ রেফার টু অ্যাজ দ্য আগার ডিফিউশন মেথড। agar diffusion method. Okay. Then agar plates were spread in a suspension containing এত bacteria per centimeter cube. এত terms জানা লাগবে না। Two suspension of bacteria were made, one with E. coli and one with S. aureus. Discs of filter paper were soaked in either chitosan or with cinnamon oil and placed on top of each agar. The agar plates were then incubated. Discs either with chitosan or cinnamon. Discs of filter paper were soaked either with chitosan or cinnamon oil, okay, and then placed on top of the agar. The agar plates were incubated. Agar plates were also prepared that had two types of fungi grown on them. একটা এফলো মানে তোমার ফার্স্টে দুইটা ব্যাকটেরিয়ার স্পিসিসের উপর টেস্ট করলো, তারপর দুইটা ফাঙ্গি স্পিসিসের উপর। ওকে, সো describe the pipette shown is used to prepare the suspension of the bacteria. Describe how you use a graduated pipette to make sure accurate volume. So a question, it's a question from the chemistry point of view. So even without looking at this, you just have to you just take the reading from the bottom of the meniscus or lower meniscus থেকে। তো meniscus মনে করো এই পর্যন্ত লিকুইড আছে, and then এখানে এরকম একটা কার্ভের মতো। সো দিস ইজ দ্য মিনিসকাস। ইউ টেক দ্য রিডিং ফ্রম হিয়ার, নিচের থেকে উপরেরটা নিবেন, এখান থেকে না, নিচেরটা নিবা।
and then you hold the pipette at eye level to avoid parallax error. Hold the pipette at eye level while taking the to avoid parallax error. I mean, this এটা এতবার করছি ফিজিক্সে যে I have just memorized physics and chemistry. I have just memorized it. হয়ে গেছে। And then the suspension of bacteria containing 5 say per centimeter cube was used. Each agar plate was spread 0.2 centimeter cube of this suspension. Okay, so calculate the number of bacteria that were added to each agar plate. So it is an unitary method. So এটা কি না এগুলো আমি বুঝলামই না। I mean, এটা আমার এখানে in this type of question, let the math student take the lead of you. So পড়ার সাথে সাথে আমি বুঝলাম যে 1 সেন্টিমিটার কিউবের জন্য it represents this. তো 0.2 সেন্টিমিটার কিউবের জন্য কত করবে? সো 1 সেন্টিমিটারের জন্য যদি এত হয়, 0.2 সেন্টিমিটারের জন্য 0.5 0.2 into 5 into 10 to the power 5, that is 1 lakh bacteria. Unit 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh. So in standard form, that would be 1 into 10 to the power 5, right? So without even understanding the key, I just gain up an easy mark. And this 1 to 2 mark matters a lot, কারণ তোমার যখন র মার্ক পাবেন, it gets converted into UMS, 1-2 মার্কের জন্য UMS এ নেয়। Make sure যে এইসব ম্যাথ টাইপ অফ কোয়েশ্চেন ইউ ডু নট মিস আপ, কারণ এইসব কোয়েশ্চেন মিস আপ করলে ইটস রিয়েলি আনফরচুনেট। Explain 2 safety precautions that must be taken while preparing up the plates. Okay, so plate যখন বানাচ্ছো, what safety precaution you have to take? Don't look at it. So what you could do is you can use aseptic techniques. So for instance, এটা তো একটা agar plate, right? Medium. এখানে যখন আমরা ব্যাকটেরিয়া অ্যাড করি, we use a loop. এরকম একটা লুপ ইউজ করি। What we do is এখানে একটা মনে করো এখানে এটার মধ্যে টেস্ট টিউবে ব্যাকটেরিয়া আছে না, এখন আমরা করব কি, এই ইনোকুলেটিং লুপটা এর ভিতরে ফার্স্টে নেব, এটার ভিতরে নিলাম, এটার ভিতরে ব্যাকটেরিয়া লাগানোর পরে এরকম করে আমরা স্ট্রিক করি, and then it looks something like this. ব্যাকটেরিয়া স্ট্রিক করি, এটাকে বলি স্ট্রিকিং, এটাকে বলি স্ট্রিকিং ল্যাবে স্ট্রিক করি। সো before you do this, we have to ensure যে ইনোকুলেটিং লুপটা is sterile. নাইলে ইনোকুলেটিং লুপের সাথে যখন তুমি এটা দিবে, ইনোকুলেটিং লুপের সাথে অন্য টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়াও থাকতে পারে, দ্যাট ক্যান কজ কন্টামিনেশন অফ আওয়ার agar plate. এটা হচ্ছে একটা। আরেকটা হচ্ছে what you could do is keep the temperature lower than 37. Keep the temperature of incubation lower than 37 degrees Celsius. So 37 around 36 or 35. So this ensures যে যেসব প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া that grows at 37 degrees Celsius, যাদের অপটিমাম টেম্পারেচার 37, does not grow. This ensures যে যখন যদি সাপোজ আল্লাহ না করুক বাই এনি চান্স যে ঢুকে গেল আমাদের বডিতে, it does not get the condition suitable enough to thrive inside our body. So এটা ইনশিওর করার জন্য keep the incubating temperature less than 37. এটাই লিখছে এখানে, লিখছি sterile the inoculating loop by holding it in Bunsen flame. This prevents contamination of culture and also prevents the experimenter from harmful bacteria, and maintain temperature that is less than 37 degrees Celsius to decrease the growth of pathogenic bacteria. Okay. এখানে বলছে যে the table shows differences between the method used in using bacteria and the method using fungi. Okay, ব্যাকটেরিয়ার জন্য type of agar, incubation time, length of incubation, is everything is different for bacteria and fungi, right? So এখন বলছে যে suggest why different conditions were used when we're growing these two type of microorganisms. So type of agar different kind of, আমি কি বলছি এখানে, agar মানে হচ্ছে food, right? agar হচ্ছে nutrient in the agar is acting like a food, right? The agar. So দুইটার agar different, so cause দুইটারই fungi and bacteria are in the same thing at the end of the day. So দুইটাই have different types of nutrient requirements, right? এটা লিখছি। And incubation temperature হচ্ছে different, কারণ bacteria has an optimum temperature of something and fungi has an optimum temperature of something for their enzyme control reaction. এখন দোনোটারই যদি সেম টেম্পারেচার রাখি তাহলে কাজ হবে না। And length of incubation, so bacteria গুলো করে কি, they reproduce by binary fission, and binary fission is the reproduction যেখানে অনেক তাড়াতাড়ি রিপ্রোডিউস করতে পারবে, and thus we can conclude যে bacterial number তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় when compared with fungi. They show a slower reproductive rate than bacteria. See, bacteria reproduces by binary fission and which increases their number rapidly, and as a result fungi
and as a result we can also conclude যে এখানে we can also conclude we can also conclude fungi has a slower reproduction rate than bacteria itself. And then last part of the question. The antimicrobial activity was compared by measuring the diameter of the zone of inhibition. Okay. Antimicrobial activity, the diameter of the zone of inhibition. So this is the bacteria, and this is the paper filter paper soaked in, and this is the zone of inhibition. So etar diameter ta measure kori find out the effectivity of this তোমার যেটা extract on this bacteria, right? যত বেশি জোন অফ ইনহিবিশনটা বড় হবে তত বেশি ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলবে, রাইট? কারণ ব্যাকটেরিয়ার সলিউশনটা উড লুক সামথিং মানে ঘোলা লাগবে। সো এরকম ঘোলা লাগবে, মনে করো এটা তো ঘোলা কালার হলো না, সাপোজ এরকম ঘোলা লাগবে। এখন যত বেশি তুমি মনে করো এটা ইফেক্টিভিটিতে থাকবে তত বেশি জোন অফ ডায়ামিটার হবে, আর তত বেশি জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, পুরাটাই ক্লিয়ার মানে এরকম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সো এটাই জোন অফ ইনহিবিশন, এই যে এরকম ক্লিয়ার হয়ে যায়, দেখছো? Dick soaked in extract, zone of growth of inhibition, surface covered with microorganism, right? So এখানে with cinnamon oil or with chitosan type of organism, right? এখন বলছে evaluate the usefulness of this data when making conclusions about the antimicrobial activity of cinnamon oil and chitosan used in this experiment. So first I can say range of species, different species use করতেছে of bacteria, so it is representative. Okay, এই যেটাই বলছে range of species, so data are more representative. এখন আরেকটা জিনিস যে দেখতেছি ইউজফুলনেস ইভালুয়েট করার সময় এদের মধ্যে কোনো তোমার ইরর বার্স নাই, ইরর বার্স এরকম বার্স আছে, এরকম বার্স, এই ইরর বার্স গুলা নাই। As a result, we cannot conclude যে ডেটাস গুলা সিগনিফিকেন্ট অর নট। ইরর বার্স কে এটার পরের ভিডিওতে আমি ডিটেইলে এক্সপ্লেন করে দেবো jan 24 করার সময়। সো মেক শিওর টু ওয়াচ দ্যাট ভিডিও টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ইরর বার্স কেমনে অথবা কেমনে প্লট করবা। এখানে কোয়েশ্চেনই আছে ইরর বার্স প্লট করার, এটা এই যে এটা। সো এটা করার সময় ডিটেইলে বুঝাই দেবো যে ইরর বার গুলা কিভাবে প্লট করে আর কি। সো এখানে এটাই লিখছে দেখো, নো ইরর বার্স are present, so we cannot conclude if the data are significant or not. এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে it is only given for cinnamon oil or for chitosan, এখানে তো কোনো কন্ট্রোল গ্রুপ নাই। কন্ট্রোল গ্রুপ হচ্ছে তোমার উইদাউট এনি কোটিং, মানে উইদাউট এনি কোটিং ছাড়া কোনো কিছু। সো যেহেতু কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল নাই, উই ক্যান নট ফুললি হাইপোথাইজ যে এটার জন্যই তোমার অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটিটা হচ্ছে। কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবলটা কি? কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটা অ্যাবসেন্ট, যেখানে তোমার সিনামন অয়েলও নাই বা চিটোসানও নাই। সো ওটার উপরেই তো বলতে পারবো যে ওখানে যদি কোনো না কন্ট্রোলে যদি কোনো না ইফেক্ট হয়, আর যদি আমাদের চিটোসান আর এটার উপরে ইফেক্ট হয়, দেন উই ক্যান লজিক্যালি বলতে পারবো যে এটা ইট ইজ বিকজ অফ দ্য চিটোসান অ্যান্ড সিনামন অয়েল যে ইফেক্টটা শো করতেছে। নো ডেটা গিভেন ফর আনকোটেড ফ্রুট কন্ট্রোল আনকন্ট্রোল গ্রুপ, so we don't know যে if coating has an antimicrobial effect or not. আর লাস্টেরটা is what we are measuring is the diameter of the zone of inhibition. Diameter. And when we measure the diameter of something, we assume যে এটা একটা complete circle, right? Diameter তো circle এরই, অন্য কিছু তো হয় না। So we are measuring the diameter. Okay? কিন্তু একটা জিনিস আছে, and that is তোমার যখন এটা ল্যাবে করো এটা কিন্তু কমপ্লিট সার্কেল হয় না, it would become something এটা বেশি হবে, complete circle become something like this, বেশি রাউন্ড হয়ে যায়, variation হয়, it means it doesn't give complete circle. So what you could do is use the area instead of the diameter. এখানে বলছে যে they are using up the diameter, so
ইউজ অফ দ্য এরিয়া ইনস্টেড অফ দ্য ডায়ামিটার, কারণ সবসময় তো কমপ্লিট সার্কেল হবে না, এটাই লিখছে। So measure the diameter. That measure of diameter would not always be effective, as it is not always circular. Measuring area would be better. So evaluate the usefulness. So basically question to bollo je ki to criticize, you act as a critic, and একটা মানুষ এক্সপেরিমেন্ট করছে, ডেটাগুলো প্লট করছে, and you being as a critic ওইগুলোর উপরে সব তোমার নিজের কমেন্ট করলো বা ওপিনিয়ন গুলো বললাম, লাইক হোয়াট কুড হ্যাভ বিন ডান, এটাই। সো দিস ওয়াজ ইট ফর তোমার May 24. নেক্সট ইজ what we gonna do is Jan 24. Okay, আল্লাহ হাফিজ।